We have been revising grammar portion from the beginning. So last class from unit 1 until unit 1 what were the grammar portions that was there we have revised. Now we are moving on to unit 2. Before we proceed to the grammar portion, adjective and degrees of comparison, we shall have a small motivational video and then continue with the class. So today we are going to revise the different degrees of comparison. You would have already seen, but still we are looking into it. We will be having this again in 9th standard English. So if at all we are super confident in the grammar portion base itself, it will be very easy when we go to higher classes as well. Okay, adjective. Adjective is a word that modifies noun. ஒரு noun modify பண்றது தான் adjective அப்படின்னு சொல்லுவோம். If I say house, இதெல்லாம் வந்து ஒரு பொருள். It's all the things which I mentioned is a object. Correct? Object also comes under the category of noun. Name of a person, place, animal, or bird, or object, or a thing. It comes under the category of noun. இதெல்லாம் தானே நவுன்ல இன்க்ளூட் ஆகும்னு சொன்னோம். Man, bird, teacher. This is a person in general. Okay, I'm not named the person or something. In general, I've given it as a man. Name, person, animal, bird, or a thing. These four things comes under the category of noun. நவுன்னு ஒரு பொருளை எப்படி சொல்லுவோம்? ஒரு பொருளோ ஒரு விஷயத்தை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? If at all it is a name of a person, animal, bird, thing, it comes under the category of noun. So இந்த நவுனை பத்தி ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றது, it is modifying something about the noun, then we call it as an adjective. Beautiful house, அழகான வீடு. Small bangle, சின்ன வளையல். Costly pen, எப்படிப்பட்ட ஒரு பேனா, எப்படிப்பட்ட ஒரு வளையல், எப்படிப்பட்ட ஒரு வீடு. It is telling something about the noun. It is modifying this noun. Which one is modifying? The word beautiful, the word small, the word costly is modifying about this given noun. So we call these words as adjectives. The word that modifies the noun is called as adjective. Correct? அந்த நவுனை பத்தின ஒரு தகவல் நமக்கு தெரிவிக்குது. அதை மாடிஃபை பண்ணி அது எப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நமக்கு அது சொல்றது. That is called as an adjective. இந்த degrees of comparisonங்கிறதே adjective பேஸ் பண்ணி தான் வருது. So we are having positive, we are having comparative, and we have the superlative one. Superlative degree of comparison. This is a this is a small pen. இது வந்து ஒரு சின்ன பேனா. This is a very small pen. Okay, I'm talking only about this pen over here. I'm not telling about any other thing. I'm just talking about this pen.
இந்த பேனா எப்படிப்பட்ட ஒரு பேனாங்கிறத இந்த ஸ்மால்ங்கிறது வார்த்தை நமக்கு தெரிவிக்குது. இட் இஸ் மாடிஃபையிங் திஸ் நவுன். இங்க நவுனுங்கிறது வந்து பென். So when I'm talking, no comparison, I'm sorry. When I'm talking about one object or only one person at a time, it is positive degree of comparison. Okay. I'm just talking about one pen and how it is. I'm telling. It is a small pen. The blue pen, okay, the red pen is smaller than blue pen. இப்போ அடுத்த இன்னொரு பேனா வருது. I'm comparing those two pens. I'm comparing blue pen and other pen, red pen. So this red pen is smaller than blue pen. இந்த blue pen விட அது ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. So the comparison between two objects or two person, we'll have comparative degree. கம்பேரிசன்ங்கிறதே எப்போ பண்ணுவோம்? ஒருத்தருக்கும் இன்னொருத்தருக்கும். இப்போ நம்ம வீட்லயே you will be having siblings, sister or brother. உன் அண்ணா பாரு உன்னை விட எவ்வளவு சூப்பரா படிக்கிறான் பாரு, உன்னை விட நல்லா படிக்கிறான் பாரு, உன்னை விட அவ அழகா டான்ஸ் ஆடுறா, உன்னை விட அவ திறமசாலி. இதெல்லாம் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டாக்கிங் இன் ஜெனரல் அஸ் எக்ஸாம்பிள். தே ஆர் கம்பேரிங் டூ பீப்புள், how they are performing, how another person is performing. So when we are comparing, comparison happens only with two people. Comparative degree of comparison வந்து ரெண்டு நபர்களுக்கு இடையே தான் நடக்கும். Here the comparison is happening between red pen and blue pen. I am having a set of 5 to 10 pens, and in that I am seeing that only one pen is the smallest one. இருக்கிறதுலயே அந்த பேனா தான் ரொம்ப குட்டியான பேனா அப்படின்னு சொல்லுது. Black pen is the smallest pen amongst all pens. இருக்கிறதுலயே கருப்பு பேனா தான் இருக்கிறதுலயே ஒரு சின்ன பேனா. I'm having many pens amongst all pens. அப்படின்னா இங்க கம்பேரிசன்ல வந்து நிறைய பேனா இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது இல்லையா? So I'm having a set of 5 to 10 pens, and in that only this one small black pen is the smallest one. So is the smallest. ஒன்னு நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணணும், கம்பேரேட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன்ல தான்ங்கிற வார்த்தை இந்த அட்ஜெக்டிவ்க்கு அப்புறம் உபயோகிப்போம். ஸ்மாலஸ்ட் இருக்கிறதுலயே அது சின்னது. We will be prefixing with the article the. Russia is the largest country. Bangalore is the most modern city. Among other cities-ங்கிற வார்த்தையே வேண்டாம். அப்படின்னா அவங்க நிறைய இடங்களை வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல பெங்களூர் தான் வந்து இருக்கிறதுலயே ரொம்ப மாடர்னான சிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கன்க்ளூஷன் வந்திருக்கு. இஸ் தி மாடர்ன் சிட்டி, இஸ் தி மோஸ்ட் மாடர்ன் சிட்டி. மாடர்ன் சிட்டி, மோர் மாடர்ன், மோஸ்ட் மாடர்ன், எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லா அட்ஜெக்டிவ்லயுமே ஸ்மால், ஸ்மாலர், ஸ்மாலஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் நம்ம சேர்க்க மாட்டோம் ஃபார் கம்பேரேட்டிவ் அண்ட் சூப்பர்லேட்டிவ். 1 minute. இப்போ கம்பேரேட்டிவ்னா இஆர் சேர்த்துக்கணும், சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரினா இஎஸ்ட் சேர்க்கணும், இஎஸ்டிங்கிற எழுத்துக்கள் சேர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற கணக்கு கிடையாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி adjective that we are using. What are the words where we use er? Big, bigger, biggest. First one is positive,
comparative, this is superlative. Hot, hotter, hottest. Chennai is the hottest city in Tamil Nadu. இருக்கிறதுலே ரொம்ப வெப்பம் அதிகமா இருக்கிற நகரம் எதுனா சென்னை. The hottest. Trichy is hotter than மதுரை. திருச்சி வந்து மதுரையை விட வெப்பம் அதிகமா இருக்கு. If I'm talking about only one city, we just say it as hot. Maharashtra is not hot as Tamil Nadu. மகாராஷ்டிரா தமிழ்நாடு போல அந்த அளவுக்கு வெப்பம் அதிகமான ஒரு ஊர் இல்ல. ஹாட்ங்கிற வார்த்தை உபயோகிச்சிருக்கோம். இட்ஸ் நாட் தட் ஹாட் as தமிழ்நாடு. Okay. What are the other words we can use? ER and EST. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்தா கூட நீங்க எனக்கு சொல்லலாம். So that I can tell it to our friends as well, so that they'll also get to know. Shortest, short, shorter, shortest. ER, EST. Small, smaller, smallest. Strong, stronger, strongest. Donkey is a strong animal. This is positive. Horse is stronger than donkey. குதிரை வந்து கழுதையை விட பலமானது. So the comparison is between two animals. In the first sentence, I just spoke about one animal. ஒரு அனிமல் பற்றி தான் பேசப்படுது. இங்க ரெண்டு மிருகங்கள் பத்தி பேசப்படுது. And the comparison is between two animals. Elephant is the strongest animal. The strongest. Amongst all animals. When we are using comparative degree of comparison, we add er to this adjective and it is accompanied with the word than. Here, this article the is accompanied for the superlative degree of comparison. The strongest. Strong, we are adding est in superlative degree.
You can make note of these examples. I'll wait for 2 minutes. இப்போ இந்த மாதிரி கேட்டானா ஈஸி. பிக்னா பிக்கர் பிக்கெஸ்ட் நம்ம எழுதிடுவோம். Supposing if they are giving in a form of a sentence and they are asking us to transform it into the other form, அப்பதான் வந்து நம்மளால எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண போறோம்ங்கிறதுல question mark. There will be a big question mark over there. Supposing they say change the following sentence. Degree. இப்படி சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து they can either be in superlative or positive. They are asking us to change it into comparative. இப்போ er est சேர்த்துங்கிறதுல ஒரு உதாரணத்தை நான் எப்படி மாத்துறோங்கிறத சொல்றேன். Suppose the given question is India is not as large as China. சைனா அளவுக்கு இந்தியா வந்து அந்த அளவுக்கு பெரிய நாடு இல்லை. It is not as large as. So this sentence, how will we change it into comparative degree? இந்த sentence வந்து எந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு? Positive degree of comparison. இந்தியா வந்து சைனா கம்பேர் பண்றது அந்த அளவு பெரிய நாடு இல்லைன்னு சொன்னோம். அப்படின்னா நமக்கு இதுல என்ன புரிய வருது? சைனா வந்து இந்தியாவோட பெரிய நாடா இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. So we can write it in this way, no? China is larger than India. One more example we'll see. My sister, again this sentence is in positive degree and I'm asking you to change it into comparative degree of comparison. My sister is not as tall my father. So the comparison is between your sister and father. உங்களுடைய தங்கைக்கும் உங்களுடைய அப்பாவுக்கும் கம்பேர் பண்ண போகுது. ஸோ இதை வந்து கம்பேரேட்டிவ் டிகிரியில எப்படி சொல்லுவீங்க?
In this sentence, they have formulated in such a way that the sentence remains in positive degree. என்னுடைய தங்கை வந்து எங்க அப்பா அளவுக்கு உயரமா இல்லைங்கிற மாதிரி சொல்லப்பட்டிருக்கு. In that way only we can say positive degree. ஏன்னா இங்க நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த உதாரணத்துல we were just talking about donkey is a strong animal, I am a brave girl. In all the two sentences which I've told, I'm just talking about one animal, I'm just talking about myself. There is no comparison. ரெண்டு நபர்களுக்கு இடையே ஒப்பிடலே இல்லை பாசிட்டிவ் டிகிரிலயே. ஆனா இங்க அப்படி இல்லை, பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பேரிசன் உபயோகிச்சிருக்காங்க. ஆனா இங்க ரெண்டு நாடும் மென்ஷன் ஆகப்பட்டிருக்கு. They are framed in such a manner that they are using positive degree itself. அதே போல சென்டென்ஸ் தான் இதுவும். So how will you compare? இதே மாதிரி வாக்கியம் தான் நான் இங்க கொடுத்திருக்கேன். You can easily give a try. ரொம்ப சுலபம். இந்தியா சைனா அளவு அந்த அளவுக்கு பெருசு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லணும். அப்படின்னா நமக்கு என்ன புரியும்? சைனா வந்து இந்தியாவோட பெருசான ஒரு நாடு அப்படின்னு சொல்லுவது. சைனா இஸ் லார்ஜர் தேன் இந்தியா அப்படின்னு. இப்போ இங்க வந்து என் தங்கைக்கும் என்னுடைய அப்பாவுக்கும் கம்பாரிசன். ஆனா அவ அந்த அளவுக்கு உயரம் இல்லை, எங்க அப்பாவோட அளவுக்கு அவ உயரம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. So how can we say it in comparative degree of comparison? I'm able to understand from the given sentence that my father is taller than my sister. Correct? My father, என்னுடைய அப்பா, is taller. My father is taller. We have to use than. Than whom? Than my sister. இந்த சென்டென்ஸ கம்பாரிசன் வார்த்தையே இல்லை. இப்போ என்னுடைய தங்கையை பத்தியே நான் சொல்லலை அப்படின்னா மை ஃபாதர் இஸ் அ டால் மேன், எங்க அப்பா வந்து ஒரு உயரமான மனிதர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். இங்க வந்து என்னுடைய தங்கை பத்தியும் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா நான் பாசிட்டிவ் டிகிரி ஆஃப் கம்பாரிசன்ல சொல்லணும் அப்படின்னா நாட் ஆஸ் டால், நாட் ஆஸ் லார்ஜ் ஆஸ், இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்ல நம்ம வேர்டிங்ஸை இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். மை ஃபாதர் இஸ் டாலர் தேன் மை சிஸ்டர். So பாசிட்டிவ் கம்பேரேட்டிவ்ல ER, சூப்பர்லேட்டிவ்ல EST. இந்த மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ஸை பார்த்தோம் கம்பேரிசன்ல. அதுக்கு தகுந்தா போல சென்டென்ஸையும் நம்ம இங்க எழுதியிருக்கோம். Okay, I gave questions for comparative degree. ரெண்டு வாக்கியங்களும் வந்து கம்பேரேட்டிவ் டிகிரிக்கு மாத்துறதுக்கு கொடுத்துருந்தேன். இப்போ வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரிக்கு மாத்துறத ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். Then I move to different kind of comparative words. Okay? I forgot about that, sorry.
மற்ற மாணவர்கள் ஒப்பிடுறத விஜய் வந்து ரொம்ப உயரமானவன் அப்படிங்கிறது நம்ம புரிய வருது. ஹீ இஸ் டாலர். எல்லா மாணவர்களை கம்பேர் பண்றது இவன் உயரமானவன், இவன் உயரம் கூட அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. And they have used taller, which means to say comparative degree is being used. இதை வந்து சூப்பர்லேட்டிவா மாத்தணும். எப்படி மாத்தலாம்? சிம்பிள் சென்டென்ஸ் we can write. இருக்கிறதுலயே அவன் தான்ப்பா உயரமான ஒரு மாணவன் கிளாஸ்லயே. விஜய் இஸ் தி டாலஸ்ட் பாய். டாலஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். உயரமான மாணவன் கிளாஸ்ல விஜய் தான். in the class. the tallest. taller than இருந்தது கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில. சூப்பர்லேட்டிவா மாத்தணும்னா என்ன சொன்னேன்? தங்கிற ஆர்டிகிளை ப்ரீஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இஎஸ்டி வார்த்தை இந்த வார்த்தைக்கு சேர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொன்னேன். ரைட்? Not all adjectives will have er, est. Certain words like beautiful, அழகு. I am a beautiful girl. My mother is more beautiful than me. எங்க அம்மா என்னை விட அழகா இருப்பாங்க. My grandmother is the most beautiful women in my family. எங்க பாட்டி தான் எங்க வீட்லயே ரொம்ப அழகானவங்க. மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். இங்க வந்து நம்ம பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல்லர், பியூட்டிஃபுல்லஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அதை விட இவங்க அழகு, இதை விட அதுதான் ரொம்ப அழகு. மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல். We are prefixing words more and most. More in comparative, most in superlative. Most qualified. சுவையானது, delicious. Gulab jamun is a delicious sweet. Basandi is more delicious than gulab jamun. Halwa is the most delicious sweet. இருக்கிறதுலே ரொம்ப சுவை அதிகமா இருக்கிற ஸ்வீட் வந்து அல்வா தான். In my perspective I'm saying, I'm not saying in general. Most delicious. இருக்கிறதுலே சுவை அதிகமிக்க ஒரு இனிப்பு. Most. Radha is not as intelligent as Sita. அந்த அளவுக்கு புத்திசாலி கிடையாது. Not as intelligent as Sita. How will I change it into comparative? Comparative, superlative.
ரெண்டு சென்டென்ஸுமே பார்ப்போம். இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள். சீதா more intelligent than ராதா. சீதா வந்து ராதா விட புத்திசாலி, அவளை விட இவ புத்திசாலி. மோர் இன்டெலிஜென்ட். So we saw words where we are adding er in comparative, est in superlative, and for certain words we were adding more for comparative, most for superlative. There are certain words where we can't add more, most, er, est. இப்படி நமக்கு irregular verbs இருக்குமோ அது மாதிரி இந்த adjectivesல வந்து எப்படி இருக்கும்னா bad அப்படின்னா worse, மோசம், ரொம்ப மோசம், இருக்கிறதுலே ரொம்ப மோசம், worst. Good, better, best. Joker is one of the best English movies. ஜோக்கர்ங்கிற படம் இங்கிலீஷ் சினிமால இருக்கிறதுலே ஒரு சிறந்த படம். If I have to write this sentence in positive, அதாவது குட்ங்கிற வார்த்தை வரும். இதே சென்டென்ஸை வச்சு நம்ம எழுதணும். Very few English movies are as good as Joker. We have words such as many, more, most, little, less, least. For these kind of words, we will not add er, more, most, est. Such wordings will not be there. So today's class we have revised what adjective is, superlative, comparative, sorry,
positive, comparative, superlative degrees of comparison with simple examples and how we are transforming a given sentence into other form in sentence form also we have seen in today's class. Any doubts to anyone in today's class? Okay, I'll end my session over here. We will continue in next class. Thank you all of you. Nandri, Varga Bharatham, Velga Tamilakam.